আজকে দেখবো আমরা কীভাবে মাউস নষ্ট হয়ে গেলে কীভাবে আমরা ঠিক করবো। মাউসের বাটন মাঝে মধ্যে অনেক কাজ করে না, জোরে জোরে টিপা লাগে, টিপটিপেও কাজ করে না। তো এটা আমরা সলভ করবো, দেখি কীভাবে করা যায়। প্রথমে আপনাকে স্ক্রু ড্রাইভার লাগবে মাউস করার জন্য। আসুন দেখুন কীভাবে করা যায়। দেখাই সমস্যা শিখলে নেবেন। এই পয়েন্টটি আমাদের খোলা লাগবে, খুব সাবধান। ভিতরটা ভিতরে যেখানে ক্লিক করা হয় সেখানে আমি একটু পরিষ্কার করে দেবো একটু, তাহলেই হবে। খুব সাবধানে ঠিক জায়গা মতো এটা লাগাবেন, যেভাবে দিয়েছেন ঠিক সেভাবে। ভুল হলে কিন্তু মাউস নষ্ট হবে। একটু খেয়াল করে কাজ করতে হবে। আমার এই বাটনটা
বাটনটা নষ্ট ছিল, তো আমি বাটনটা ঠিক করে দিয়েছি। আপনারা পর্যায়ক্রমে বাকি বাটনগুলো ঠিক করে দেবেন। তো আমার বাটনগুলো ঠিক আছে, তো আমি আর দিলাম না, আপনারা খুলে ঠিক করে নেবেন। দেখি কাজ করে কিনা দেখে hit the subscribe button please, and ধন্যবাদ।